ಆಮೇಲೆ
ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಂದಿದಾರ ಇಲ್ಲ AG ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ, ನೆನ್ನೆ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬೇಡ. ಸಿಕ್ತಂತ ಫೈಲ್ ಅದು ಮೇಡಮ್. ನೆನ್ನೆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸಿಕ್ತಂತೆ ಫೈಲ್, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಾ? ಸರಿ, ನಾವು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಡೌಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಮೈಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Mr. Nagarajan, I filed about 4 months back. Matter did not come for preliminary hearing. 2 matters, please. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ತರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. Serial number 5. I have filed done the needful, please. That matter. Serial 5. Yes, I have done needful. Not good. Great. My lords, the petitioner is DRFO, my lords, is suspended. Application was filed before KSAT, my lords, but then KSAT has not granted any interim order, my lords. The urgency is this, my lords, is suspended. Matter may kindly be taken up tomorrow, my lords. ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನು? My lords, the allegation is he has spoken about the chief minister. Yes. ಹೌದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. The allegation is that, my lords, but then there is no document to prove that. ಯಾವುದೇ ಅಲಿಗೇಷನ್. But then, please understand, it's a serious thing. my lords, but then he has not spoken about anything, my lords. Next one matter. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಗೌರವ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. My lords, but then with whom he has spoken, he has not come before the authority and given the statement, my lords. Let us. One matter in which, my lord, NBW has been issued by the land grabbing court, my lord. Kindly have it on Monday. My lord, so this is a service matter, my lord, where even though the petitioner comes within the ambit of Umadevi judgment, it's not been regularized, my lord. She is 70 years old. One date may be fixed, my lord. Correct. Yes. Grateful. For order serial number 1, Raghavendra ji Gayatri. Rule 9. Put it. Excuse me. ಏನಮ್ಮ? serial number 1. ಬಾಮ್ಮ, ಹೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಬರಮ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. My lord, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೆಟಿಒ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಿದ್ದ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನೀವೇನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಕಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಹವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕೇಳೋಣ, ನೋಡೋಣ. My lord, ಅದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? my lord, ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವ? ನೋಡೋಣ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೀನಿ my lord. ಇದೆಯಾ? ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 26110 part 2611. 2024 ಆಶಾ ಕೇಸ್. ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಬಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ, ನಮ್ಗೇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕೇಳೋಣ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣಂತ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ my lord, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟಾ? No. But my lords kindly may I make one mention regarding her grievance, ma'am. ಏನಾಯ್ತು? May I make one mention regarding her grievance? My lord, she is part of those 450 candidates who are there in the final selection list, which is accepted by the government. Accordingly to 399 candidates, they have already issued the work order. Out of 946 selected. 150 candidates. Not She selected has, or no, it appointed. is selected as per the merit, Not issued appointed. not issued the appointment order. Now, my lords, in virtue of any orders that are being passed by this court, and as per the order of redoing, which is directed by this court, my lord, virtually their fates are seized. For no mistake on their part, there's now, my lords, the revised list has come up by virtue of the direction of ಅದ್ರಲ್ಲಿ this court. ಹೆಸರಿದೆ ಏನದು? Revised list ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. For this reason, after this selection was complete, the final selection list was announced. Government accepted and they started issuing the appointment orders. As of November 2022, 400 appointment orders were issued. Subsequently, what has happened, my lord? This is very crucial for this case. In October 2023, appointments to 400 candidates, November 2022. But in October 2023, they have changed the entire gamut of this recruitment, but changing the terms and conditions, the eligibility criteria, everything by issuing SOP, standard operation procedure. My lords, as per the settled law, as per the apex court judgments, they can't do this. While the recruitment is on the way, if the law permits, as per the notification and as per the statute, or That's the larger modification question. ಮಾಡ್ಬೋದು, as modification larger ಮಾಡ್ಬೋದು. But ಇದರಲ್ಲಿ after appointment is accepted, they have changed the whole thing, and all those candidates, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ. ಹೊಸದು ಹೇಳ್ರಿ. most of the candidates who are in the revised list, ಹಾ. they are selected by virtue of this change in terms and conditions. ನೋಡಿ. Which is the larger question, Lord. Not. It is because of that, my lords, there is urgency to hear this matter finally, my lords. The Supreme Court has not, I was personally present before the Honorable ಅಲ್ಲಿ Supreme. ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು Supreme Court ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ my lords, order ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ apex court said we won't go into the merits of this case at this stage. ಏನ್ ಮಾಡಿ? Which rule? ಗಾಯತ್ರಿ. No person who claims the benefit of the reservation shall be appointed. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. Rule 10 of the general recruitment rules. ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇದೆ. Rule ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಅದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು? 32.
32. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. Page number 11 ಅಲ್ಲಿ. Conditions relating to suitability and certificate of character. Unless the appointing authority is satisfied Please, that is the condition. that the certificate pertaining to qualification, income and caste, etc. Pertaining to qualifications ನೋಡಬಹುದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. True and valid, and every candidate selected for their recruitment shall furnish to the appointing authority certificate given not more than 6 months prior to the date of his selection by two respectable persons. Science, character certificate. Third. So, ಎರಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟಾ. Both horizontal, vertical ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು. The government has come out with a timeline. Stand up. That is also required. ಅದ್ಯಾವುದು ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್, ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. That is the bone of contention, Lord. That certificate is the bone of contention in this, ಈ ಕೇಸಸ್ in ನಲ್ಲಿ these cases, where they change that eligibility of that experience. Revise select list. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. And ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, whoever has ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. those who have taken the. ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅನೇಕರು ಈಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Some of the respondents are in both the list, revised list, earlier list. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದಿ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು My name was not included in the first list for the reason that the experience certificate by it was rejected. therefore in the second round of interview the KPSC has called the lesser merited candidates. These are the persons who are less merited. Therefore they are not included in the reverse select list now. Factually, it may not be correct, my lords. I have placed on record in my case. No. ಏನಮ್ಮ? ಏನಮ್ಮ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೇವ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಮ್ಮ, ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗ 10 ನಾವೇ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಕಾನೂನಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಯಾರು? ಗಣಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಏನ್ರ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. Lots, the first stage is only about the implementation of the Supreme Court order. Correct. Then matter comes about final hearing. Correct. Yesterday, my lords wanted the steps that the state government will be taking. come out with a breakup ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Breakup ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡಿ.
ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊದ್ಲ ಈಗಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಂತರ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಾವು we have to examine when hearing is taken, Hearing is is taken, taken up please. for hearing. ಪ್ಲೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಟ್ It is only provisional. as per Supreme Because Court. main matter has to be heard. Supreme Court has said the same thing. Same thing they have said that Please, one. please. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಹೌದು. ಹೌದಲ್ಲ? All right. ಎಲ್ಲ tentative ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂತದೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಡಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ that you could not have changed the rules of games when the game was halfway played. No, in this case, it was complete. No. My submission. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿ ಹೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 months 3 months ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ what order we are going to pass in the main matter. When we had made a submission before this honorable court, before now think ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we are not suggesting all. No, I'll just give the statistics, my lords. Please. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Please. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಮುಗಿಸಿ ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿರುಮುರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. Sorry, 1 week if we are given to complete the pleadings, 1 week, we'll all complete the pleadings in 1 week and then your lordships can commence. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಡ್ that don't hear the matter. They have indicated that we should hear the matter. ಅದರಲ್ಲಿ While this process is going on, Lord, we can as well complete the hearing. Process is one thing different. ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಎರಡು ಸರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. doubling there. ರೂರಲ್ ಕೋಟಾದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. it creates multiple complications. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಗ ಎತ್ಲಾಗ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. That would be very clear. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಟಿಲಿಟಿ. Please, minutes. In the event petitions are, we do not know. ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ papers ಎಲ್ಲ. The interim order which was in challenge before the Supreme Court is March 2024. Even on that day, my lords, the understanding was you go ahead with the publication of the list, we'll hear the main matter. ಅಲ್ಲ, In the meantime, matter went to the Supreme Court, there was a stay. Now 1 year has passed by. What my lords are suggesting, we my lords will accept that. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ? We are agreeable. ಸರ್ 5 minutes ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಸರ್ ಲಾಯರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್. ಹಾ. 2018 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಸ್ ಪರ್ CN ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ.
ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ KPSC ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು SOP ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದರಿಂದ lawyer life ಇದ್ದಾರೆ. spoil ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅದೇ That ground is the gist of the issue. ಓಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ? ಅದ ಲೇಡಿನೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ SOP ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. SOP ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಲೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು? ಇವರು ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈ ತರ 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಸರ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಆತರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರದೇ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನ್ರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ? ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಸಿಂಧುತ್ವವಾಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. Revised list was published on. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? No, in the persons who are appointed, 399 persons appointment orders were issued. In the meantime, before other appointments order could be issued, there was an interim order. So therefore, out of 399, now 119 are in 280 milots are in both the lists. So 119 are persons represented by Kashinath sir and Vivek Reddy sir. Sir, ಸರ್ 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ 357 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಸರ್. ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಯ್ತು 357 ಜನತನು ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲೇ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಹೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇಂಥವ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. May I just suggest this, Milords, pleadings, it arises out of a proceedings, Milords. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಾ please. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ Milords. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇರೋರು ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yes sir. Milords, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? No, Milords. In the new list, whoever is there, everybody gets an appointment order. But earlier who were appointed, 399 persons were appointed. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Bit ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ, but out of the 399, only 119 do not find a place in the new list. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. That 119 word is protected. That 119 is protected by the Supreme Court. Now, Milords, there is urgency for issuance of appointment orders also. May I just suggest this, Milords? In the memo that is filed by the state, 14 weeks has been sought, Milords, by step-by-step calculation. 14 weeks. 14 weeks for the purpose of completing the entire process. From starting from day today, when we will be sending the list today, Milords, from the KPSC will forward the list in respect of 22 states to the state government. The process can independently go on. Without maybe appointment orders, my lords may say that in the meantime, within the 14 weeks, matter could be heard itself. That's what because let the process go on with regard to document verification. Because their names are already in the list. Apart from the legitimate expectation that you get from your name being in the list, just by going through that process, I don't think any additional expectation will start. Because they're all before the court, my lords. So my respectful submission, my lords, is in view of the Supreme Court order also, and view of the urgency, let the process of document verification be completed. Any which way, my lord, state itself is saying that 14 weeks is required. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ
ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Or another alternative, my lords may just ask us to hold it and we hear the matter, but then there is a Supreme Court order therefore. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಾನು ಅಂತ. Please, my lord, that is. ಅನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಂದು document ಕೇಸ್ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. Please. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ತಾವ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಂಧುತ್ವ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್. ನಾನು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ. Currently, there are about 3,048 sanctions for immediate training officers. 1,900 are vacant into 1,520 posts are current recruitment. Remaining out of persons will be out of the who are the listed ones likely to go out. Can also be accommodated. This one orally the government also agreed on the previous occasion. ಓರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು In the affidavit, they categorically state that the entire process. ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? There are 3,048 posts, my lord. 3,048 Posts in the entire state of Karnataka. 3,048. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,900. More than 50% are vacant. Now the note. We are recruiting currently for 1,426. 1,520. Excluding one. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು. I'm sorry. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. Yes. 1,526 posts are being filled up now. 1,526. 520. 520. 1,500. 1522. 20. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Lord, every year I am told that on an average of 50 vacancies arises because it's a large. ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀನ್ ಯಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ? ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮಿಷನರ್? Is present. Yes, come here. Yield place to madam. Sir. How many vacancies as on this day you have? Sir, the selection list for sir 1,520, sir. Yeah. Out of which No, we are not on. yes, sir. Total number of vacancies in the case. As on today. As on today. 1,549 posts are vacant as on today, sir. 1,549. Yes, sir. That means while computing that you have excluded those who have already been issued appointments. Yes, sir. I- Sir, exclude. How many of them you have issued appointment? Sir, 399 people we have issued appointment order. 399. 399. The vacancies are inclusive of this number. Yes, sir, the vacancies are inclusive of this number, sir. Inclusive of these This numbers. 399, yes, sir. Other vacancies have arisen now after subsequently. Subsequently, yes, sir, some vacancies have arisen. What is that sum? We need not SOME, we need SUM. Yes, yes, yes. Yes. Other vacancies have arisen. Affidavit. Our affidavit. No, their affidavit. Leaves of 422 candidates are about to have been selected in multiple trades, and the total number of candidates is about 945 plus 422 who have been selected in multiple trades. If they give option to choose one of them, then again our remain ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ.
where others can be accommodated. That exercise is completed. Now the list is excluding multiple. That exercise is already This is already completed. What number of people are? ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮತ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್. In fact, that was also wait with the court members to pass this order. At least you go ahead with the process, do it, and then. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Therefore, ಯಾರ್ಯಾರು ಎರಡೆರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that is what we are That's what we said. submission. We said that only. Long time we have already waited. That's right. Since all the procedures have been completed. Yes. They Bevin don't Marad need is to update. standing. Whose client? Bevin Marad. ಹಿರೇಮಠ ಯಾರಿಗೆ? Already working. Your clients are working now. ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is your submission? ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? Discuss ಮಾಡ್ತಾ That would be a temporary relief until disposal of the case. Not subject to court calendar, my lords, if. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ? 400 No, my lords, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗಾದವ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ? minus 946 in the final selection list, 946. 946. 399 have received the appointments. 399 have received the appointment. That would give 447 are left out. They have not received the appointment orders. ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ may submit out of ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. out of this 447 who have not received the appointment orders, about 50% or little more than that are in the new list also. New list also. That means there is a difference of about -200 additional posts. As per the affidavit filed by the state in the High Court, there are 1,900 vacancies. As per the affidavit filed before the Supreme Court, the vacancy is about 2,000. And the notification called for is 1,520. Okay. Additional 200 posts ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. As per their own saying, there are additional 400 to 500 posts. ಅಲ್ಲ, that apart now, From the Gentry records. pointed, of course, that exercise they have done, that going for option ಇದೆಯಲ್ಲ. Several trade ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, suppose if they others give up, first vacancies will anywhere to the benefit. Additional vacancies will fall. That So exercise. you Lords, the start issuing appointment, the fact that they were in the. subject to this normative process, that will be again subject to final Please. orders of this court. The fact that they were in both the lists, they came to know only this month. So therefore, now we will go ahead with the process. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರಾ? It is website, it is web posted. ವೆಬ್ಸೈಟ್ It is web posted. Now formality, I have to send it to the state government along with the documents, which we will be doing it by end of the day today. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ? Around 200, around About 200. 200. Who are in the first final selection. 290. 80. 280. Yes. Out of which Out of 119 are working. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ. Yeah, another one point, my lords. In these lists, those who are, my lord, not found in any of these lists and their candidature, my lord, challenged before the KS80 and KS80 dismissed and they found, my lord, in the revised list. And now, my lord, by virtue of their disqualification, K8 has upheld it. They are not even challenged. By virtue of SOP, they found in the select list. ಅದೇ that they could not have done ಅನ್ನೋದು Yes, ಇವ್ರ that My lord cannot be. that my lord should be subject to one of the petition where the In the event, revised list are challenged. The event they allowed The to bona work, fides my of lord. the revised list. Then in the event while they allowed to issue an appointment and permitted to work, then my lord their appointment subject to result of the writ petition. They found disqualified, my lord, in the event, then they will come back, my lord, for seeking equity. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. Exactly, my lord. ಎನಿವೆ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕುಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕನಸಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋಣ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ.
subject to outcome of the writ petition anta. Mr. Vivek Reddy says they should not be disturbed because Supreme Court itself, Honorable Supreme Court has said that. And most of all the writ petitions, my lord, all pleadings are completed. And pleadings are not balanced in any of the matters. But any date may be fixed, my lord, it's equitable for all the candidates, my lord, to. Judgment could be So the Supreme Court. ideas have to be allowed. Many have inflated. Who, because of this revised list qualification, earlier list holders are inflated. ಅಲ್ಲ, since you are not being disturbed, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮುಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಎನಿವೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. Mr. Vivek is appearing for some of the impleading applicants, my lord. My learned friend Vivek is. ಖಂಡಿತ. Yes. But writ petition. So selection process ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. Yes. ಅಲ್ಲಿ No, my lord. ATL. Individual candidature and their refusal of applications. On the And ground other of experience various certificates and other grounds. Yes, not notification is challenged. Nobody's case will. Rejecting my experience certificate on the ground that I do not have experience in the required field. That application was approved. That's all. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು? 33 ಪಿಟಿಷನ್ಸ್. All these ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ? Please, Lord. In the memo that I have produced, we have sought for 14 months, which is 14 weeks, my lord, and it's 3.5 months. Final hearing ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರವಾರ. ನೋಡಮ್ಮ, heard. Learned senior advocates and advocates appearing for the parties. In terms of apex court decision in SLP civil number 17093 of 2024 and other connected SLPs disposed of wide order dated 17/12/2024, yesterday matter was heard for some time. First, all the learned advocates representing the parties have a broad consensus that the apex court decision has to be given effect to, of course, subject to outcome of this batch of petitions. First, next paragraph. The apex court decision, we are told at the bar, has been rendered keeping in view the revised selection list dated. There are different dates because there are different trades. Date lists dated 27/1/25. on Mariculi. 27/1/25, 11/3/25, and 12/3/25. 12/3/2025.
Full stop. Persons whose names figured in the original list, some of the persons, some of the candidates whose names figured in the earlier selection list do not find place in the revised list. Semicolon. $399 appointment order ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಮೊದಲಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. Learned senior advocate appearing for the KPSC and the learned AGA appearing for the government submit, and others do not dispute that. In terms of original selection lists dated so and so, as many as 399 candidates have already been appointed and they are working as well till date. Full stop. Mr. Vivek Reddy, learned senior advocate, appearing for some of such candidates, has moved an application seeking impleadment and submits that even in terms of apex court decision mentioned above, their apple carts cannot be disturbed. Full stop. That is the right position. Full stop. They cannot be disturbed means, does not mean that their appointments are not subject to outcome of these writ petitions. Correct? No, they are subject. Subject writ petitions. First, hearing of these matters obviously would take long time. Regard being had to their nature and complexity, as also the mounting workload on the shoulders of the court. First, that being the position and consistent with the direction of the apex court, comma, all are agreeable that the appointment orders be issued to the candidates figuring whose names do figure in the revised selection list in a normative way. Full stop. Learned, next paragraph. Learned government advocate with the assistance of Commissioner of Nodama. Yeah. So and so. Who is Srimati so and so, who is personally present before the court, has filed memo dated 20 March 2025, giving the plan of action for
effectuating the direction of the apex court. First, the same is as under. ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ? ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. One apprehension on behalf of Those names included in both. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದು ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. Immediate ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. Processing is already completed. Processing is already. ಬ್ರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 8 weeks ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. Lord, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. if I may submit, my lord, our experience has been so far, my lord. Okay. Lord, in You the past need we have recruited around 400 candidates in 2 earlier occasions, my lord. That will And- require that one. And they will have other job also. This is not the only work. In fact, it has taken around 5 to 6 months in those cases. And this time we are recruiting more than 3 times the number, my lord. Okay. And we will take it up on a war footing, my lord. They say it with experience. Not, But we undertake to do this on a war footing, my lord. that's the thing. Only about 300 or 400 candidates. ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು? My lord, in ಇದೇ fact, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ. revenue department officials will go to the concerned place of the concerned To a certain experience quantity and, and verify with the neighbors also. My lord, to what extent, I cannot sincerely say that they will do that, my lord, but it does take time, my lord. normative way it has to And be. if I may point out, my lord, what happens is initially 1 week time is required to invite all the applications, all the selected candidates to produce their certificates, my lord. And that will be compared with the documents which are given by them during the time selection of, process to the KPSC. That is taking 1 week's time, my lord. Okay. And in the meantime, we scan all the documents and send the educational qualification related marks card, my lord, Verification again. concerned Educational institution. institutions, my lord. And they will verify each and every marks and the signature of the concerned officer. Correct. Correct. That needs to be done. That's the normative procedure also. Lords can say it is the outer Huh? outer limit. Outer of the, limit of Outer the- limit of the. Correct. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲರ್ನೆಡ್ AGA submits that the action plan would be implemented on a war footing. Full stop. He justifiably tells us that by its very nature, the exercise would take the time as sought for in the action plan. And that the court should not disagree with that. First, we agree with this view, this submission. Okay. Next paragraph. We are just saying that the verification of certificates of all the persons, candidates
whose names figure in the revised selection list has to be undertaken invariably. And that is at the level of the government. Government tane appointing authority is government. Government. Semicolon. Who is the appointing authority? Commissioner, government bar commissioner antar. By the competent authority, by the appointing authority. Appointing authority. Okay. In respect of candidates persons taking their candidature under reservation quota, comma, the validity certificate has to be secured from the hands of district verification committees. Correct? District caste and income verification committees. Under the extant rules. First stop. Next paragraph. In the above circumstances, the appointing authority shall give effect to the direction of Honorable Apex Court, and report compliance. What report ಮಾಡ್ತೀರಿ compliance? ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ 2 ವೀಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅನ್ನು. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ periodic progress report in terms of action plan has to be submitted to this court. Every week ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ Once in 15 days. once in 15 days ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು 2 weeks ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. 2 week ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಅವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಮುಗದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Learned senior counsel appearing for the KPSC on the instruction of panel counsel submits that the Published final revised the revised selection list that is already published in respect of 22 trades. In respect of 22 trades, 23 alva. ಅಲ್ಲ 22 out of ಆಗಿದೆ. 22 ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ. 22 trades will be forwarded by the first. Call this matter. I'll barkoಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ. We again make it clear that the appointments in contemplation shall be subject to outcome of these petitions. Inter-alia, these petitions.
and that no appointee shall plead equity or the like, while hearing the main matter. First, the appointing authority shall specifically mention the gist of this order and of the apex court order in the in every appointment orders. In every appointment order, in all appointment, every and all appointment orders. And obtain consent. Undertaking from the concerned candidates that their appointment is subject to result of these petitions and no equity shall be pleaded. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನ 2 weeks ಕರೆಯೋಣ, ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾ ಹೇಳಿ. Outside, not yearly, because at the time when issuance of appointment orders were issued, litigation had started. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಅದು ಬರಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ that the appointments already made shall, but it is already has come about. Initially you have observed. We have observed. Outline disturb ಮಾಡ್ಬೇಕು. They should not be disturbed, remaining appointed and working as Supreme Court. ಅದು ಕಲೌಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ಯಾರಾ 6 ಆಫ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. Candidates who are already appointed and working shall not be disturbed, although their appointments are also subject to outcome of these state petitions. ಅವ್ರು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇಕನ್ಸಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ವಿದಿನ್ ದಟ್. ಈ ನಾಳೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ದಲ್ಲಿಯೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವೇಕನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏಸ್ ಬಾರ್ ಹಾಕುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? It's a serious matter. The difficulty is that we are also trying to regularize some of them, my lord. In the other matter, that also we understand. Claims of they are more senior. That's all. But our information, when we were sitting in Dharwad bench, learned additional advocate general made a submission. Thousands of vacancies. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ ನಾವ್ 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 1000 ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ.
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇರೋ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಲಿಕ್ ಮಜರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರ್ಸೋದು, ಮಾಡೋದು, ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, KIT ಹೈಕೋರ್ಟು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. Every department has to prepare a calendar. ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವೇಕನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಆ ವೇಕನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ನೀವು ವರ್ಷ ಮಾಡಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿದ್ರು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀವು 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 21 ವರ್ಷದ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ. 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ PIL, but we are entitled to know because many are shedding tears here. This place is not for ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಗ್ರೀವನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟು, ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ who otherwise could have staked their claim but for age bar are also grieving that there should be some normative process for periodic recruitment. First stop. This is not something out of the way, they are saying. First off, it appears to be a genuine grievance. Therefore, on the next date of hearing, they government shall ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತಾರೆ? DPR DPR usually has the data. For this information, can I request for a little more time? ಅಂತ ಬಾಬತ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಯಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. We'll get the data as on the beginning of this year, madam. 1/4 ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. 1/4 ಬಂದು 31/3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಬಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ Including judiciary. ನಮ್ದು ಮಲಿಕ್ ಮಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವೇಕನ್ಸೀಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬರದಮ್ಮ read that sentence. Read again. Come this side. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ.
it appears to be a genuine grievance. The government shall, the chief secretary of the government of Karnataka shall submit a report to this court as to the vacancy position in all posts, cadres, positions and offices of all the departments of the government, and also the same position in all 12 state entities, public sector undertakings, universities, Statutory corporations. Statutory corporations and public sector undertakings. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Okay, please. ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ. I just make one submission. My lord, This order, we are, this direction we are issuing, keeping in view the apex court decision in Malik Mazar. Citation ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. my lord, ಏನಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ? ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. As of now, my lord, the other 300 vacancies is added, my lord. ಅದಕ್ಕೆ Yes, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ one submission, my lord. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Those vacancies may not be allowed to again publish by KPSC by issuing another Age notification. bar out. The event, then my lord, my candidates will not get because they are age barred. ಏಜ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೀರಿ ಈಗ. ಅದನ್ನಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಹಾ, ಬರ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ತದೆ. 1900 they have already said. Out of those 1900, filling and after issuing the appointment orders, remaining vacancies shall not be notified by the KPSC. The government and the KPSC shall make a statement on the next date of hearing as to the remainder of vacancies in the cadre of Junior training officer. JTOs. JTOs, okay? Lords, in order to As facilitate. on this. Both list ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು Lords, Next month. Lords, as in on order, today. one submission, Lords, in order to As facilitate. on that date. Lords, ಅವತ್ತು ಬರೋ ದಿವಸನ ಬರ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, Lords, in order to 2 facilitate. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Lords, ಇನ್ನೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾ ಆರ್ಡರ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ? This ಅದೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ. My lords, may I make one request? ಆಗಿದೆ. Lord, Okay. vacancies. Request, madam, one submission. Please be seated. Yes. Vacancies in judicial staff. Tribunal court ನಲ್ಲಿ 75% is unfit. The employees, the staff. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, is one Xerox copy. all the departments ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ Judicial staff. ಅದೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Lords, in order to facilitate 40% ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಈಗ. getting the statistics, Yes, in order to facilitate getting the statistics pertaining to Lords all the vacancies, lead petition in serial number 1, the main petition ಅಲ್ಲಿ, the chief secretary and the secretary DPR may be directed to be made parties. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ only, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. no, state of Karnataka represented by the secretary of skill development ಇದೆ. I get it, my lords. It is, ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, it will facilitate, my lords, because first case ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ the chief secretary and Gayatri's petition. ನೋಡಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು.
In WP number so and so ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ. ಹೌದು 24738. The petitioners are directed to array, to implead and array the Chief Secretary, Government of Karnataka, and the Principal Secretary, Department of Personal and Administrative Reforms. Department of Personnel and Administrative Reforms, DPR. Government of Karnataka, as additional respondents. Right now, immediately ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. Right. And some of the. Learned AGA is requested to accept notice for these newly added respondents. Okay. Some My of lords, the in this- petitions, my my lords, lords, are in this not served exercise- copy on the other side. Huh? It may be completed. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Call this matter and so and so. In the meanwhile, office objections to be complied with and pleadings to be completed. Including. Because we may take up the matters also. IAS also could be allowed. No, we'll see that. You will be, anyway, IAS are kept pending now. My lords, in this whole exercise, an endeavor be made to accommodate those who are in the final selection list not received the appointment order, considering the additional vacancies that may fall. My lord. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಬ್ರದರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾಗಬೇಕು? 7th of April. 11th. All right. 11th holiday ಇದೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ 9th of April. Mature. 9th of April. Mature. Good. Okay. But post that, can we seek a hearing date post 9th? Or on that day. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Hearing. Implementation ಆಗ್ಲಿ. Information. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ so that get the all petitions be kept ready. Right. Pleadings we can. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? Please. To the promptness. Next. It's appear for petition seal number 2. ಹಾ. It's the last date of, earlier, my lords, respondent number 1, No. Geeta, government official, my lords, had appeared in court and submitted that she will engage an advocate. So on last date of hearing, my lords, with a similar shut-up, because of non-engagement of advocate, it had come and my lords had given as a last chance, one opportunity was given, my lords. So it may be posted for in B group for hearing. I would engage senior advocate also. Okay. 20 March 2025. As a last chance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ 2017 ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾರಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು? R1, my lords, had appeared in court earlier and submitted that she will engage an advocate. I was able to serve her because of, with much help of government advocate, my lords. I was able to, she appeared in court and requested for a date, but she has not taken any steps. ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ? Any short date convenient to my lords, man. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಕಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ matter? ಏನಿಲ್ಲ, she was a government servant. This is a Public Service Commission's petition, lords. She was a government advocate, a government employee. She don't declare it in the recruitment process, so we had rejected her candidature. KSAT, lords, has said that it's a simple mistake. It can happen to anybody and allowed the ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ application. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? But she was working in CID, lords. ಈಗ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ she is still a government employee. She's working in the CID. CID. ಏನದು? Crime Investigation Department. CID. CID. Okay. ಏನಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ that he is employed elsewhere was not disclosed. I'll inquire into that, Miller. I'll verify it, but not declaring that she is a government employee is. ಅದನ್ನೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು
ನೋಡಿದೆ. ಏನಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? There is one more judgment, my lords, even if it's just a mistake, because other persons have taken due care, due diligence to ensure that all the details are entered correctly, they have to be given preference. Mistake ಮಾಡಿದವರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. That also I'll get it. ಈಗ ಇದೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ, I'll just get it. Order ಸಿಗ್ ಬಂದಿದೆ. Senior counsel is engaged, my lords. Call this matter in the third week of April. Any date, my lords, I have to get. Next. ಈಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ? Oh, please. Yes. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. The office note to be deleted. Okay. Number 3. 3. Yes. Madam, Commissioner PF, madam. Huh? This is a case where, my lord, this government employees, Huh. they are employees of the KSIC, Karnataka Silk Industries Corporation. While, my lord, PF Commissioner, ಯಾರು PF commissioner? DSG may be directed to take notice. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. Penal counsel is there, my lord. Huh. She says, I will not take notice. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮಿಷ. ಇದಾರ? ಥರ್ಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ learned panel counsel Srimati Nalini Venkatesh is requested to accept notice for respondent number 6 also, 5 also. 5. All 80 years, my lord, 70 to 80 years old persons, my lord, their pension, my lord, PF fee paid to the employer's fund is recovered from the pension. But kindly appreciate this. PF Paid. money paid by way of PF is recovered from the pension. Pension, which is not permissible at all. Because PF paid by us directly, yes, they have recovered, all right. PF paid by our employees to be a commissioner, that is recovered from us. 50% ಅವರು 50% ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. 50% of recovery, I have no objection. Only, my lord, that amount cannot be recovered from our pension. Because that is a contribution for Yes, the my lord. state. That's all. Appears to be sensible. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ? Ruling ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಳಿನಿ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Call this matter. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Application in IA number 1 of 2024 supported by an affidavit seeks leave of the court to amend the pleadings. Impleading. Seeks impediment of respondent number 5. First. 5 and 6 are both. 5 and 6. Application having been examined, we are of the considered view that impediment has to be permitted. Prayer for impediment has to be permitted. First, IA allowed. First, petitioner to amend the cost title. And first, Srimati Nalini Venkatesh, learned panel counsel, Srimati Nalini Venkatesh is requested to accept notice for newly added parties as well. First, call this matter in the third week of April. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ peculiar fact of this case, my lord, has not arisen, my lord. Next. 4. See number 4, Rakshit case. Yes, Rakshit. Petitioner in this case. Notice to R4. My lord, petitioner was working as, Steps ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. my lord, it has become infectious, my lord. Petition itself has become Please, my infectious. lord. ಯಾಕೆ? Petitioner retired from the service, my lord. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ. ತಡಿ. Please, my lord. ಕೊಡಿ. Learned counsel appearing for the petitioner submits that this petition has become infructuous since the petitioner has been superannuated. Please, my lord. Superannuated. Am I there? No. First, the memo filed by the petitioner dated on 23/2025 reads as under. First, in view of the above, petition is disposed of as having become infructuous. Much obliged, my lord. Number 5. 5. Needful done. Needfully stated to have been done. First, registry to verify.
8. AGA ಬರ್ತಾರಾ? Accountant general AGA ನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. Learned AGA is requested to accept notice for response number 8. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. Right now. Next. I am appearing for the petitioner, my lord. Ah. IA for dispensation is filed for, Dispensed it. my lord, and identical matters were filed. List of Body. writ petitions. Call filed this matter along along with notice may be ordered. yes, issue emergent notice. Learned AGA is requested to accept notice for 1 to 3, my lord. 3. Emergent notice to others, 4 to 13. emergent notice to others. First up, call this matter along with WP numbers. Adral notice ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ notice ಆಗಿದೆ. Number so and so. Okay. Much of it. Scene number 7, PO Anil Kumar. ಏನಿದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್? Next matter. Seniority. Seniority. Petitioners are direct recruits. The Ah. respondents are promotees, my lord. After Pavitra 1, Ah. the 14/8/2020 seniority list was published. We are above the, my lord, in all the private respondents 3 to 33. They are in the, my lord, excess of promotional quota. Thereafter, my lord, in 2022, again, my lord, replaced the respond number 3 to 33 above the petitioners on the ground of, my lord, post-based reservation came into force. That is in prospective in nature, my lord, that cannot be redone from 2001. The tribunal had dismissed my application on the ground post-based reservation was affected from. ಯಾವ್ದೋ identical matter ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ argument ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. Issue emergent notice. Translation dispensed. Learned AG is requested to accept notice for 1 to ಬೇರೆ ಇದಾರ? 5 to 33 private. Emergent notice to private respondents. Okay. Ha. Scene number 8, PO Anil Kumar. In this one, is on a sharp point. What happened was that the cadre strength was increased by 324 posts under the 1987 recruitment rules. The single point I had raised before the tribunal was that in the block period during which that post is created, it has to be added to the cadre strength. So that quota will be worked out properly. Government said, my lord, so all these posts have been created even earlier by government orders. They did not produce any government order, nor they said in which period it has been taken into account. Because law is very clear that it can be taken up on the, only when the cadre recruitment is changed. On that basis, my lords, my application is dismissed. Then, my lords directed emergent note. Meanwhile, what had happened was that, my lords, in the government, because of another issue they raised, that Rule 17C, they committed an error in the provisional which they published during the period, during the pursuant to the tribunal's order. They appointed a committee. That what has happened is, my lords, the committee was not given any papers, therefore committee chairman resigned. Committee became infructuous or dysfunctional. Then, my lord, the government directed the commissioner to refer the matter to the DPR and also law department to obtain opinion of the DPR and law department on the 17th they promoted. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Our opinion ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 24th February he publishes the final list. And on 25th, he withdraws the reference to the DPA. Totally, my lords, in a haphazard manner they are doing. Therefore, all that I am praying is, my lords, let them stop further proceedings pursuant to the order. 2 years delay in filing writ petition. 22 order is passed. That is 2 years, 2 months, my lord, delay in filing writ petition. In the meanwhile, provision is published. Main matter. My lords, why And there are the reason, my lords, at that time, even by my lords directed notice, I did not seek stay because. Correct. The matter of ನೀವು approach ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ with having No, no, brooked all 2 years. these things have happened after my approaching the High Court. Huh? ಇದೆಲ್ಲ ಈ publication, withdrawing the reference to the DPR and all that. This has happened in February, my lords, not before my filing of the writ petition. But you have filed writ petition Lords, against the order of the until the date of my filing, No. no ಏನೋ wrong had step- been committed. ಏನೋ steps Except the- ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ may I serve on the councils who had appeared, my lords, before the tribunal. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ ರೂಲ್ 4 ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Or may Local I take stands handsome ceremony. ones, my lords. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
In Because addition the to taking, governments, they're all government servants. If the return is there, it is only because of the transfer. handsome Satori. Handsome stored. In addition to taking usual steps afresh, comma, petitioners to take hand summons to the unserved candidates enlisted in the cod list. If my lords This could, call list. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ. Post after service. Okay. Next. I did not seek stay, my lords, when I filed because Oh, I know that. nothing had happened there. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು. ಇವ್ರು ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಮಿಟಿನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. That's it, Romana. direct promote it. I don't think they have a case.
ಆಫೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. इसमें जाके मत दियो, वो नहीं डालती वो ब्रांच को दे देगा, ब्रांच से जानते हैं. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ये हमारे पास है केस पेंडिंग Number 9, Subbareddy. P.R. Sarthi. ಏನಿದೆ? Lord's matter pertaining to the transfer of the petitioner. Ah. Who was working as a deputy director of child and women department. Retention period ಎಷ್ಟು? My lords, it was a premature transfer. He's been transferred. He was appointed in 2023 November month. 2023 November month, and he was transferred in the Status quo ಇದೆಯಲ್ಲ? in the month of July. Status quo ಇದೆ. Please, there was a status quo order, but what has happened is, and another officer has already taken charge. Last date, my lords, your lordships have directed them to. Will be decided on the next date of hearing. ಯಾವತ್ತು ಮುಗೀತದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವ್ರದ್ದು? Detention period ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, because he is facing a disciplinary inquiry proceedings. That apart, anonymous complaint has been submitted by the fellow women candidates. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In the order itself, it has been recorded. ತೋರಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? My lords, I have been working as a deputy director for the past 3.5 years. 3.5 years. My lords, I got appointed originally in year 2002, my lords. ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? My lord, allegation. ಅವರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They themselves has placed the articles of charges and they have submitted a reply. ತೋರಿಸಿ. Annexure A2, your lordship. Annexure A2. 34249, your lordship, petition. There are two petitions they have filed. Rule 12 ಅಲ್ಲಿ articles of charges issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That was only a show cause notice, and thereafter reply was given. No initiation of action pursuant to that was being taken. ಯಾವ ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? Lord's, allegation is that I have misappropriated certain distribution of money at the time of. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? My lords, they have not clearly stated, my lords. I have. 43. Please, my lords. Page 43 figures ಇದೆಯಲ್ಲ? Please. my lords. 8.70 crores. Huh? CL number 143. 43. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? 8.70. While discharging the service in the very same place. ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Grounds of transfer is at page number 49, my lords. That is a transfer order. Annexure A5, your lordship, get it, page 52, annexure A5. 52, page number 53. 53 is the typed copy, lordship. 53 is the type. ಅದರಲ್ಲಿ 54 is typed copy. 53 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ. your lordship, 54 ಅಲ್ಲಿ ಹಾ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅಂತ ವರ್ಗಾವಣೆ, your lordship, after the transfer order, reasons have been given. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶ್ರೀ HR ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಏನಿದೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ದುರ್ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ನಿಯಮ ನೋಡೋಣ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇದೇನಿದೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಬಂದದೆ?
Yes, brother, the allegation. Lady employees have made allegation against your Lords. client. That is the only allegation. There is not even a show. That's a allegation of. My lords, last date of hearing, my lords, the lordships had observed that when an allegation is made against a person, instead of that being taken to a legal steps have been taken, on mere basis of the allegation, the lordships have directed them to get direct reports on that. The minister has recorded the finding. My lords, my grievance, my lords, is that senior counsel has been engaged in the matter. He's on his legs in the Argue court. madidmele idnella helbadu. No, I'm not. I have just had to place those things. Dismissed. My lords. Next. Go to the papers of school. Can it be passed over, my lords? No. Please. Nothing like that. Yes. But Corrected I by have not even seen what allegation has been. placed. whatever you want, that will not be, otherwise everybody will be saying, we will read it. My lords, Tomorrow it may for become my difficult. order your of transfer also, for my order, let them place it on affidavit before your lordships, my lords. At least I will be an opportunity to defend myself. Although allegation, you have now said whatever legal point, if you want to say it. Beyond that, we will not give any more hearing. My lords, It's let a them 227 place it petition. on affidavit before your lordships, my lords. I will place my reply to that effect, my lords. To what? To whether that allegations, whatever has been placed before your lordships, I don't have an opportunity to defend at all. The reason for transfer is shown that I have been misbehaved with the women. Not even a single complaint has been raised. Why in a disciplinary inquiry you are facing? No, my lords, that is not pertaining to this one. That is the disciplinary inquiry also. I placed my show cause notice was issued for the misappropriation of the bills. Correct. That, my lords, I have given a reply. No percent action has been taken against that. There no charges have been framed on that. The honorable minister has said that many complaints have come from the public and from women employees. My lords, I may have a right to defend that. You defend it. My lords, But but they have to- this need not be. They have not, this is a transfer order based on that, my lords. The lordships may kindly see, my lords, the transfer order, my lords. All right, brother, we have heard you. Beyond that, we will not hear. Next. Yes, Minister. Number 10, MR ಇದೆ ಮಾತಾಡ್. Yes, I have been questioned by. The private respondent had questioned the seniority of the petitioner's method. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. Page number 245, minute. 245. Seniority list of the petitioners and the private respondents. ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. First time. First matter. Cabinet AG is requested to accept notice for 405, issue emergent notice to private respondents. All. Interim order. ಅಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಿರ್ತಾ? We are the Respondents. Entry order as paid for till next date of hearing. All. Yes. Number 11, government advocate. HP Manjunath. Yes, brother. Yes. Yesterday, two matters were listed. Similar matters. 8-4 ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. All right. Call this matter along with WP number 206. Bargadi, as requested by learned DG. Yes. Interim order is there in the other two petitions. Precipitate that ಅದರಲ್ಲಿದೆ. We are told that there is an entry. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ entry ಮಾಡ್ರು. ಇಂಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೆ. Contempt proceedings are pending. Pending. ಅದೇ ನಾಳೆ ಇದೆ. Connection. ನಾಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. Yeah, entry order as prayed for. ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ. Anyway, as prayed for, we are this, say, ball difference ಇಲ್ಲ, as prayed for till next date of hearing. Yes, call on, along with sides. Yes. Scene number 12. My lord, I'm filing a memo for withdrawal. Yesterday, the matter was listed before the DRT, my lord. There was a condition of 4 crore rupees to be deposited, my lord. I could pay about 1 crore, but still my appeal has been dismissed. And I'm filing this memo, I'm withdrawing this writ petition. With the liberty to challenge that order. Yeah, please, my lord. Bargadi. Counsel for the petitioner moves a memo dated signed so seeking leave of the court to withdraw the petition in view of certain developments that have happened at the hands of DRT, DRAT, my lord. DRAT at Chennai. Please, my lord. Chennai.
Memo reads as under. In view of the above, petition is disposed of as having been withdrawn with liberty as sought for. First, registry to send a copy of this order to the respondent bank by registered by speed post immediately. Yes. Number 13, reporting complaints, NN Damodar, Ah, Mohammed Ashar, Yesterday afternoon, we have deposited the amount. my lord. you have deposited the amount now. Deposit ಮಾಡ್ಯಾರಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು acknowledgement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hmm. We may be permitted to withdraw this money. Wide our order dated 3/3/2025, we had said as under. First, learned counsel appearing for the petitioner bank, Yes, my lord. petitioner bank submits that the direction in terms of the above order is complied with. Learned senior advocate, Mr. Kamath appearing for the private respondent agrees with this. Agrees with this. First, however, he presses for release of the amount deposited in the registry of this court. First, that we are not inclined to do at this stage. Your lordship may kindly direct the office. Permitted to file and keep the amount in the fixed deposit. Registry directed to park the amount in deposit in an interest earning scheme in a nationalized bank. We may be permitted to file the application to release the money. ಅದಕ್ಕೆ We may be permitted to file the application to release the money. ನೀವು ಹಾಕಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Aye. Much next. Entry more to continue. Number 14, hearing on IA. Subramanya Bhatt, Yes. My lord, in this case, the Honorable Court had dismissed the petition for default, which I Application allow ಮಾಡಿ they call ಮಾಡಿ. Perfect. Default merit. ಇಲ್ಲ. ಅದು NOC ತಗೊಂಡಿದ್ರು, acknowledgement ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ on that ground. Perfect. A coordinate bench of this court had dismissed the matter, of course, not on merits. Wide order dated 12/12/20, dated 28/11/2024. 28/11/2024. First, an application is moved now seeking recall of the order and restoration of the WP to the board. First, application is supported by the affidavit. First, learned counsel appearing for the respondent, KPC. KPS, panel counsel appearing for the respondent KPSC opposes the application. First, next, having heard the learned counsel for the parties and having perused the petition papers as well, along with the subject application, we are inclined to grant prayer for restoration, recall of the order and restoration of the WP to the board, so that matter can be heard on merits. First, ordered accordingly and IA is disposed of. Grateful. ಒಂದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ? ತಾವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್. ರವೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. Anomalies in law. ಹೌದು. The petitioner shall present one book of Honorable Justice Ravindran, Anomalies in Law, to Bar Association Library. Very well. Okay. Published. Within 2 weeks. Okay. Yes. Number 15, government advocate. I moved file an application for vacating stay. Ah. This is a covered by matter. Brief facts are by that my lord. The petitioner's husband, the respondent's husband was employed as an sweeper in home department in Mysore. ನೋಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. Covered by
ಅದು covered, ಅದು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? In replacement- AG was appearing in this matter. I've been assigned this file, my lord. It may be taken up on any early date. I'll assist the court. I'll call in the second week of April 2025. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Please. At least ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೋ Please. ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. Please. Yes. Number 16, Gauri Shankar. Yes. Ah. The tribunal order is challenged, my lord. Ah. The petitioner herein is a qualified person and he has a master degree in management and the notification was issued for the purpose of management, my lord. The tribunal has pleased to not accepted the contention of the petitioner there herein and pleased to reject the application, my lord. Agreed by that order of the learned. Come to page 28. Yes, my lord. 29. 28 rule position, rule 3. 29. 29 discussion, amendment and discussion. Stated that persons possessing BBM, BBA, BCom and MBA, MCom, PG degree are entitled to be considered for recruitment to the post of assistant professor in management. Yes, my lord. Do you have that? Yeah, but. Show that. The Why the tribunal did not agree with that? the petitioner herein has a qualification of Last 4 lines of the page 29. They have given very cogent reason ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. because it has been. ಪೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪೇಜ್ 30 ನೀವು ಪ್ಯಾರಾ 12 ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ. Yes, my lord. NET, SLET needs to be in commerce subject only, where the PhD degree is in commerce. Since PhD degree in commerce is recognized as a subject eligible for being recruited to the post of assistant. Correct ಇದೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In terms of para 12 of the impugned order, this petition is rejected. Consistent view of the apex court, rightly submitted by learned AGA. Dismissed. Para 12 reads as under. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Para 12 reproduce model. Okay. Next. For disposal, number 17, Satish K. My lordship, I'm for the respondent number 2 in this matter, my lordship. Ashwin is already is not in the panel in the local act, my lordship. Kindly delete the name and print the name of Venkatesh Sarbati, my lordship. Registry to delete name of learned councils, name of Mr. Ashwin S. Haladi. And in his stead, print name of Venkatesh Sarbati. Sri Venkatesh Sarbati, panel council for the Lokayukta. Call in the 3rd week of April. Okay. Next. Number 18, Mahesh L. Please. I'm for a private respondent, my lord. Eh? I'm for a private respondent. You are for private respondent. Please, your lord. Yes, Mr. Shastri. Lord, petitioners have questioned the order passed by the Honorable Tribunal, wherein their claim for appointment, my lord, in the backlog vacancies, as per 2001 rules, as well as, my lord,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ. 2001 backlog rules and the direction of the apex court in MP Prabhu's case. My lord, that has been turned down by the Honorable Tribunal. My lord, without ascertaining, my lord, the actual vacancies as on the date of commencement of the rules, my lord, the recruitment notification was issued. We have questioned that. Last time, my lord, learned government was directed to file their objections. Notification is not in consonance with the direction. Kindly come to page, running page 31, para 8 and 9. 8, my lord, the Honorable Supreme Court issued direction. Correct. My lord, they should have, my lord, assert 9. The issue that arises for consideration is the filling up of backlog and meant for scheduled caste and scheduled tribe candidates in the cadre of assistant engineers and junior engineers in the Department of Public Works Engineering, Water Resources, Rural Development and Panchayat Raj. It is not a matter of that. An initiative was taken by the state government to fill up total 1357 backlog vacancies in the above two cadres, 856 in the cadre of assistant engineers, 501 in the cadre of junior engineers by promulgating Karnataka State so-and-so 2001. Correct. A reading of the above honorable to abundantly clear that number of vacancies notified in under the special recruitment rules of 2001 was not the subject matter for agitation. There was no dispute about the ratio before the Tribunal or High Court of Karnataka. The matter reached finality, my lord, in civil appeal number 9. So, But it is not as per the rules and this direction. That notification we have produced. The last time, my lord, to ascertain the vacancies, my lord, the government has to say what were the vacancies. My lord, notification is at annexure. Kindly go to, my lord, annexure A1, my lord. Page 53, my lord. no, your request is quota fixed for junior engineers mechanical should be enhanced from 10% to. No, it is not as per the percentage, my lord. They should actual vacancies, they should, my lord, ascertain 2001 rules. Where is your prayer in the application? Application, my lord. Prayer 47, my lord. Quashing order dated 14/10/2016. Yes, ma'am. That is the notification. A8 and A9. And A1. Yes. A1 is the notification, page 53, my lord. Madam, we have fought up to, my lord, up to Supreme Court in MP Prabhu's case. Your lordship knows, my lord, the Honorable Supreme Court has struck down that absorption rules. Now, my lord, without following those rules and direction of the Honorable Supreme Court, they have for mechanical engineering, only 50 posts are, my lord, they have called for. Civil engineers, whereas civil engineers, 451 posts, my lord, to accommodate those persons. Even, my lord, ineligible persons have been now have been appointed. At least data, statistical data ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ we have. So that ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. Please. ಈಗ learned member, administrative member has said so many things. But since those rules are struck down, those rules have been struck down by the apex court. Please. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಂತ ಇದೆ? ಅವರು 2 and 3 ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಕೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2D1, 2, 3 of the 2001 rules. File objection. Huh? We'll file objection. 22 ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡು 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬರು ದಾಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಇವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. Next week. Call in the third week of April 2025. First off, in the meanwhile, the concerned respondents may file their objections. Semicolon. If not filed, the right to file one stands forfeited. ಅಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಯಾವುದು LIC of India versus so and so in Dharwad bench, myself and Vijay Kumar, please, that one. That apart, myself and Varale Saab, we held that you should make appointment. You cannot go on playing with the people like this. And we have said, we had given the deadline, which is that judgment other day. Yavudu judgment? We gave that copy to you, na? ಅವರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಮೇ ಐ ಸೀಕ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು? ಅರ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ KPSC ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದಾವು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಅಬ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ For final hearing, number 19, Revati Adinath Narde. Yes, Madam Revati, how are you? God's grace, my lord. Yes. This is a matter pertaining to daily wages. I'm Ah. seeking for a regularization, my lord. They have already put ಎಷ್ಟು on, ದಿವಸ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ? my lord. Just how many years they have worked? My lord, I have produced the chart more than 30 years, my lord. More Your than lordship, 30 years. Kindly see page 235, my lord. I've Uh, given the table itself for this court to understand. Therefore, just wait another matter. We have already heard already Please, shortly that. there is an interim order also, my lord, to continue them. Interim order to continue. You know, interim order is already there There. to continue them, my lord, in this. They have not been They continued. have not been continued. They are taken on contractual only, my lord. Brother, who appears for the respondent? Government advocate. Kodi, order sheet kodi. Why government is not following our orders? That is on 13/7/2021, my lord. I will verify, Lordship. I don't have file, Lordship. Verify. Next submission. There is a direction to continue. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 30-35 ವರ್ಷ ನೀವು ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ where they should go. There is a direction by the coordinate bench. However, to protect the employees, there is already a status quo order. The respondent state is directed to continue their services by way of interim relief. This is given by the coordinate bench. This was in on 13/7/2021. Yes. Why this order is not complied? If government does not comply with, then what we should do? We know what we should do, but we are giving an option to you. Do you want to continue with them or not? Don't have file, Lordship. Call at 2:30. ಯಾರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು? Why you have not? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವರೆಲ್ಲ class 4 ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ವಾ? Then we know how to tame. Tomorrow, Lordship. Call this Don't have- matter. Tomorrow, Lordship, please. Morning. Tomorrow. Tomorrow, Please. please. Tomorrow. Please, my lord. For reporting compliance of interim order dated 13/7/2021 given by the coordinate bench. Government should learn to obey the court orders. Otherwise, we'll make it to obey. Yes. Oblige. Number 20, Venkatesh Arbatti.
Yes, Venkatesh. My lords, I Penalty seek of for Passover, my lords. Passover. Yes, my lords. Ah. Could have it next week, any other day. Monday or any. 2021 matter. Penalty order and the DG approach, penalty order of compulsory, not removal from service. A driver of a motor vehicle of RTO inspector. He demands not 2,500 rupees bribe, not he is acquitted in the criminal case. On that ground, not the Is it tribunal, not a case PV of honorable, Rudrappa? not a case of Not Rudrappa. PV Rudrappa may not be applicable. All right, in the second week, third week of April 2025. Yes. Number 21, you Panduranga Naik. Yes, Mr. Naik. Petitioner retired from service Huh. on 31/5/2018. After the retirement, article of charges were served on the same day at 7 p.m. Inquiry article reply was given on 11/6/2018. Inquiry report was served on 5/12/2019. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? Charge pecuniary loss departmental inquiry has to be held under Article 13, but it was held on 11. Petition against the petitioner lordship illegally grant the land. 4 acres of land, Yes, government land. yes, that was common inquiry has to be held under Rule 13, but it was held under Rule 11(2). Again, How, what way you are prejudiced by that? My lord, the Supreme Court has held, my lord, the last Supreme Court judgment, my lord, I am relying on AR 2015. Yeah, what is the proposition, Mr. Naik? Pardon, my lord. What is the proposition ratio? Proposition is, my lord, after the retirement, not the excess payment emoluments recovery from the employee, not employee had played The more excess role. payment, Justice K.R. Singh Sahibar judgment ನೀವು ಹೇಳೋದು. Jagdish, KR Singh, state of Jagdish Singh, Punjab, Rafiq Machi. ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮರ್ಸಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. You have regularized, you have granted land, government land. You have regularized government land in favor of the private person. My submission is, my lord, pension was settled on 22/11/2019. After the settlement of pension, recovery was made on 15/6/2021. 10% of reduction in pension. Correct. That is impermissible. That is my contention. Why? My lord, ಕೊಡಿ, ರೂಲ್ 214 ಕೊಡಿ. 214 1A. 1A. CCA rules. I will submit. KCR 214 1A ಕೊಡಿ. KCSR. Who appeared? We upheld the order of the kind. Who appeared in that matter? What? A. 214 1A. 214 1A ದಲ್ಲಿ 20% pension was withheld ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ರಿಕವರಿಗೆ. Identical matter. 214 ಹೌದು, 214 1A. CCA rule. ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು? KCSA rules, your lordship, for Withholding or withdrawing pension for misconduct or negligence. The government is just a right to. If we committed- withholding or withdrawing a pension of permanently Government- authorized prescribed for it. If in the department or judicial proceedings, the petitioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service,
including the service under a foreign employer and the service rendered upon re-employment after retirement. If DGO committed made when he is in employment ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 214 1A ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು. the 214B, B ನಲ್ಲಿ department proceeding if he is not initiated while government servant was in service, whether before the retirement or during a re-employment, shall not be instituted, save with the sanction of the ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. government, shall not be in respect of ಹಾ event which took place more than 4 years event when before such institution. correct when you were associated with regularization of government land, when that was done. That is my lord, 21 to 2018 can't set aside ಆಗಿದೆ. 21/5/2018 ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದಿನ್ 4 years ಆಗ್ತದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. It should not be beyond 4 years. ಇದು 4 years ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು 22 February 2018. ನೀವು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಕೊ ಹೊಂಟಿರಿ ನೀವು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್. perhaps under rule 118K of land grant rules. 108K ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾರ ಅವರು. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. But this judgment, my lord, this tribunal order is near, my lord, the Clara 2. The applicant has given reply on to inquiry reports. Second notice was issued on 5/12/2019 along with the inquiry report served on the applicant. The applicant has given reply to second. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 20 years, 98-99, then Shokas notice was not relating to the year 98-99, and the article of charges was issued after 20 years. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? 2000 I am retired on 31/5/2018. May 2018 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ 31/5/2018 ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವತ್ತೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But the article of charges were relating to the year 98-99. ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would have understood. Same day they have issued to you. About 4 persons whom land was granted without following the procedure application 53 of Land Revenue Act. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು 4 ಜನರಿಗೆ. ಅದು ರೂಲ್ 3 13 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ರೂಲ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ 4 persons ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ನಮಗೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 11 ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು. Dismissed with agreeing with the reasoning of the tribunal, keeping in view a coordinate bench decision in Basavaraja Menishinakai versus State, WP 8296 of 2023, disposed of on 19/11/2024, one of us being the author of the judgment. Dismissed. Major, Justice K.R. Singh's judgment is not applicable
since that was in relation to recovery from the retirement benefits towards alleged excess payment. First, it was not a case of misconduct at all. Yes, ಅದು ಕೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ 2013 ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 2013 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಅಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಸ ತರಿಸ್ತೀನಿ What, 22 Satish ke? Yes, Satish ke. Third week of April. Yes, next. Password minutes. Ah, 22 kindly password minutes. ಏನಮ್ಮ Kindly password minutes. which one? 22. Number 22. ಹಾ ಅದೇ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ Number 23 Prithvish. ಹಾ Kindly pass over the matter. ಪಾಸ್ ಓವರ್ Yes. ರೈಟ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಲ್ಲ Your lordship, the petitioner is due to retire in the month of July. July. Yes, your lordship. Then we'll have it in June itself. Sorry, call Your this matter in the lordship, first week of June itself, since petitioner is stated to be retiring Your lordship, in kindly the pass over the matter. succeeding month. Okay. Entry mod to continue. Next. Regroup matters. Number 24 Mahesh Kiran Shetty. My lord, I appear for the petitioner. Hearing for respond Setting. number 2, my lords. Ah. My lords, kindly have it in the next week, my lords. Any date may be fixed in the next week. Like ಇವತ್ತೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ? My lords, senior is having some personal inconvenience, my lords. Next week, any date may be fixed, my lords. 3 years he is out of service. In fact, squarely covered by judgment of your lordships, wherein my lord, the criminal case he was acquitted after a full-fledged trial. And on the same set of charges, my lord, departmental. PV Rudrappa. Yes, my lord. And Ramaya's case also, wherein your lordships have also master. Yep. May I All right. request for a date, my lord. In the third week of April. Honorable acquittal ಅನ್ನೋದು? My lord, yes, my lord. After a full-fledged trial, Okay. may I request for a shorter date, my lord. Next. Obliged. Number 25 Government Advocate Huh. Vijay Simha Reddy. I am for the respondent. Yes. This is a regularization of services under FD post, my lord. The second respondent is a daily wager, my lords. He was working since 17 to 1988, my lord. 1988. Please, my lords. He retired from service, my lords, on 30th/6/2022, my lords. See, instead of notifying his name under FDA, my lords, they note under SDA, my lords. That was challenged before the Honorable Tribunal, my lord. Honorable Tribunal clearly directed to consider him under FDA category, my lord. Page number 226, may kindly be sealed. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದೆ? But annexure A12 and B are, if we compare, we will know the A12 at page 22, Mal. 22. Please. Petitioner claims that as per the stationery store manual, he has been assigned FDA work, Not SDA. not SDA work. Huh. But the manual itself, which is at page 314, annexure B, my lord. 314, annexure B. Government stationery depot is established for science. Para? SDA is at page 317. FD ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ? DNO. 316 ನಲ್ಲಿ Please. 315 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ.
one first division clerk shall be in charge of maintaining and posting of cash books, contingent and allied registers, so and so, so and so. But he falls, yes, my lord, your lordships may see in the next page, my lord, page 318. One second division clerk shall attend to the duties of preparation of establishment pay bills, supplemental pay bills, TA bills and medical reimbursement bills, and copying them to concerned registers maintaining the leave ledgers relating to casual leave and furnishing the title of leave, maintenance of the service registers of all the officials. What were the works you were doing? Kindly speak, page number 224, 24 minutes. Relevant page is 25 minutes. Two 25, Page minutes. Relevant page to 25 minutes. Hmm. That is work allotment minute. ಇವರು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಾಗದ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಬಂದಿರುವ ಸರಕುಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಳಿಸುವುದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ minutes. Page number 225 minutes. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ Page minutes. ಇವರು ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಳಿಗೆ ಕೈಪಿಡಿ ಪ್ಯಾರಾ 15D ಅಂತೆ. ಪ್ಯಾರಾ 15D ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನೇ ಪೇಜ್ 318 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಬಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿ 1 second division. ಡಿ is a 1 second division. ಡಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. Come to 318. D, my lord. 318D, my lord. 318D. Please, my lord. Not B. My lord, may I read, my lord? D. Printed the indent forms to all departments, time as rotation scheme, supply, prescribe, register the indents when received, issue reminders, indents not received, scrutinize. Even B and D yadraga bartade, not A anta nim contention. Please. You lords may also see the unnumbered paragraph at page 319, my lord. He will attend to all duties. The second Will also attend to all duties concerned with supplies to the private press and government branch. Received from them, the duties concerned with supplies to the office in the districts. ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡುವುದು, ಹಣಪಾವತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಹಣಪಾವತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಚೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಕಳಿಸುವುದು. FD ಏನಿದೆ? ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಟೆಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Page number 315 minutes. 315 minutes. Correct. First division clerk minutes. One first division clerk shall be in charge of maintaining and posting of cash books, contingent and allied registers, general receipt books and their stock account, preparation of A, C and DC bills, passing of the contractors bills and maintaining. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಕುಪಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿದ ಕಚೇರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ FDA ಮಿಲೆಟ್ಸ್ has to assist the authority millet. While he was working millets, even the statement was also sent to the millets, government millets as per page number 62 millet. Stock in the government stationery stores issued to several departments. Maintaining the stamp account register, issue of the stamps to the dispatcher. B 15B ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು. SDA ಆಗ್ತದೆ. FTA ಆಗಲ್ಲ. Kindly see page number 62 minute. 62 minute. Please minutes.
This statement is by my director, my lord, appointing authority. My name is serial number 7, my lord. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ. Please. They made a mistake, my lord. They made a mistake is what I'm. Where did you say it was by mistake it was done intentionally in reply statement ನಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರನ ಮಾಡಿದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ FDA, my lords. ಅವರೆಲ್ಲ He is a degree holder, my lords. He is a BSc graduate, my lord. What was your stand? That director, what director said is wrong ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿರ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಅವಾಗ ಈಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ. Because director will be knowing who is doing what job. Please. Under your ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ director's responsibility. ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ it is working as FD ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Even as This per Annexure challenge. A2 also, my lord. Annexure A2 also, page number 76, my lords. As per the statement enclosed, page number 78, my lord, relevant page. ಇದು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್. Director. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು? Dismissed in view of director's recommendation at page 62 and page 76, wherein the private respondent is shown to have been working in the post of FDA in terms of page 315A. That is para 14A. First, the contention that director's version is not true and correct was not urged before the tribunal. First off, even under Kacheri Kaipidi, the office handbook, ordinarily it is the director who knows which of the subordinates works where and what. First off, it is essentially a question of fact, which ordinarily the writ court would not undertake deeper examination, finding having been given by the tribunal comprising of one judicial member and another administrative member, apparently having expertise in the domain, accumulated expertise in the domain. Dismissed. Grateful. Lord, one submission. Ah. 27, my lord, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು personal inconvenience ಇದೆ. May I seek for a week's accommodation? Move the matter. This is that. ಏನೋ ಒಂದು week ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಒಂದು short date next week. Next week ಆಗಲ್ಲ, because we are in the mid of other matter. We will take up this matter in the third week of April, second week of April. Date may be given. Bharat. Grateful. Under files. ಸೊ ತೋಳಿ ಇದು ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ರಾ? ಹೇಳಿ ಸಿ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರೆ?
2064. 2064 of 25. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2666 of 25 ಚೀಟಿ. ಕೋಟಕ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಇಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ 27. ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7th 8th 9th ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಅದಕ್ಕೆ 7 8 9 ನೀವು ಫಾಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 9 ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿ ಉಂಟು? ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇನಾ ನಿಮ್ದು? ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಈಗ? ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 6/1 ತಗೊಂಡ್ರು. 6/1 ತಗೊಂಡ್ರ? ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ ನಾವು. ನಾವು ನೀವು ಪಿಟಿಷನರ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವನ ಹತ್ರ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರದೀಪ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸರ್ 27 ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 27 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಸರಿ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ವಿಕಾಸ್ ರೋಜಿಪುರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. 8 ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ರೋಜಿಪುರ. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 8 9 ಅದು. 9 ಎಲ್ಲಿರೋದು? 0970. ಬರಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 9. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸು. ಅವನೇ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರೋದು. ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಬರ್ದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್? ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ?
Sir. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನೀವು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ 31 ಏನಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 31 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಆಯ್ತು ಬಾ. ಊಟ ಮಾಡೋಗಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಪೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನಾನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಿಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಜನ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಫಾರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಡೌಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರ
ಅಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ.
Women and child development. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ AGA Tribunal ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ AGA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಆ ತರ ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ತರ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೀಸ್ಟ್ 18 ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 18 ಆರ್ಡ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 18 3rd week of April ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಸರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾ? LIC ಅದ LIC ಹಾಂ LIC ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ರವಿ ಕೆ ವರ್ಸಸ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ LIC ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಂ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಕಾಪಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಾಕು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ 95.
ನೋಡಪ್ಪ ಮೈಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮೈಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ LIC. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗಲೇ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಲೈವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಲೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. has to be examined for the special court ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. They also said else that is making an appropriate action in that regard. ಕಡೆ ಚೇಂಬರ್
that the proceedings before the commissioner be halted, but the interim order that was uploaded online, that portion appears to be missed out, my lords. The interim order. Why, I remember I had written Commissioner stroke Tribunal, Please, not it. the order as uploaded online reads proceedings pending before the arbitral tribunal are halted. Or halted. Please, my lords. Means what? Please, my lords, It is not printed. only that portion is printed, my lords. That's all. What is that meaning? Very, Halted means what? please, my lords. Okay. Nine. Of course, my lord. On the dictum, lord, I will not say anything. Scope for interference in transfer is limited. My lord, in previous occasion, your lordship said called for why as to why. There is the minister has has endorsed in the note saying, ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ appropriation, misappropriation of funds. But that was given to all DDs. That's okay. But last occasion, your lordships asked them whether any investigation or disciplinary inquiry itta anta. All right. Next. Please. Number 26, H.V. Manjunatha. It's the connected matter is a state writ petition. State writ. Then we have to. Please. Sorry. ಎಷ್ಟನೇದಿದು? 26. First matter filed by me, second matter filed by the state. The KIT order is under challenge. Learned counsel for the petitioner seeks interim order staying the impugned order of the tribunal. First, learned senior advocate appearing for the. No, my lords, age for the state. Appearing for the state. But state is a writ petitioner. In the connected matter. ಇಬ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, but ನಮ್ದೇ main. ಅವರು consequential benefit ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. My There is result of already- my petition depending upon the Already result of interim the arrangement. state petition. No, but then there is no order required. No order required, my lords. Matter Matter has to be heard. If Matter has it is to be not, heard. please, We'll hear it please. in the fourth week of. There is an urgency. Emergency. Promotion is my The promotion is never treated urgency in service jurisdiction. KIT is passed the order in my favor. But that is not given effect due to the interim order passed by this honorable court. ಅದಕ್ಕೆ hear ಮಾಡಕ. At least may I request for the date, my lord. ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. 20, I am waiting from 2020. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ 28th of April. Grateful. Yes, next. Number 28, Raghunath S. Joyce. 28, Raghunath S. Joyce. Petitioner Calling only the seeking for first week of- regularization. Huh? Seeking regularization. Regulation. Yes. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? 1983 ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 83. Now retired from service on February 28th. This February 28. Yes, ma'am. It is covered with. Yes, brother, what do you say? Before the tribunal, Three matter seeking for mandamus only. Huh? Before the tribunal seeking for mandamus, application came to be dismissed. On what ground? It doesn't fulfill the 5 No, conditions. doesn't fulfill. No, we have rejected that contention in other matter. We followed that Dharwad matter. Yes, ma'am. Dharwad matter, we said, when they work for decades, the state cannot say there is no sanctioned post and other things. Indeed, my lord. I understand that part, my lord. May I just point. He has worked for 1983 to 2025 February. Then sending him home empty handed is something. 42 years. 42 years. I understand. May I just point out one, what is the, Judgment I have. my lord, in fact, the state was willing to make these regularizations until Umadevi's judgment came, my lord. In fact, my lord, Umadevi what to was great pointed out, extent- one important thing that was pointed out, my lord. ಯಾವುದು? Was that, my lord, we are now considering the case of one individual
who entered service without going through an open competition. ಅದು ಮತ್ತೆ Is the- ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ when- ಈಗ prior to 6/1/90. But as opposed to 6/8/90. 6/8/90 Yes, ma'am. 6/8/90 prior to ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಓಪನ್ ಇದು ಯಾವ್ದಿತ್ತು? There is no project. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಉಮಾದೇವಿ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಟ್ರೈಬ್ನಲ್ I just- ಉಮಾದೇವಿ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, That ಇಲ್ಲ. is not the dead end. No, 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 not at all. ML Only ಕೇಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Lot of Fact- law has developed now. My lord, in fact, I appreciate the fact that in Umadevi, my lord, they recognize that denial of security of tenure amounts to violation of Violation fundamental- of Article I 60. My lord, in fact, kindly have a look at Nihal Singh's, my lord. I'll just point out one. Nihal Singh treat ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. Then, one point, my lord, you have lordships have noticed in Nihal Singh, what is said is, if you are continued for a very long period of time, Without order of the and court. it is clear from the facts of the case that it's a perennial work and you need their services, you cannot say that you did not, they were not appointed against sanction Correct. post. Because it is your fault. Correct. Sanction post will not fall from heaven. is the word. Correct. That itself goes But- against the state. But in this case, what I want to point out is, in Nihal Singh's case, there was a categorical finding that the initial entry into service was not illegal. That is not the case. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. Illegal, I can irregular. explain that. ಯಾವಾಗ ನಾವು illegal ಅನ್ಬೇಕು? I can explain that, my lord. Hey. May I just take your lordships through? ಅಲ್ಲ, ಈ illegality, Please. can it remain for 42 years? My lord, the law laid down is, illegal entry can never, any length of service cannot confer legitimacy make it on a legal. illegal appointment. Because the word used is backdoor entrance, my lord. These are all backdoor entries only. Please, ma. But many times It- the back doors are more kept And- open than the front door. And what the court says is, it amounts to perpetuation of illegality. If we Not- regularize, No, these cases, these are all cases at one time which fell into broadly into Dharwad Delhi Wagers case. indeed, yes. Then law underwent a lot of change because of the declaration by the highest court of the country. We understand. But can you say that after his superannuation age, you sent him home, not on the ground that we don't need your work. You sent him on the ground that you are overage. On that ground, you have sent him home. It is not that we don't need you and Umadevi comes in the way. But Umadevi was rendered in 2006 Yes, sir. for till 25 February. Why Umadevi did not alert anybody? But only concern of the government is, Concern- the only mode of, because the only mode of entry is through the constitutional scheme for public employment, which is through open competition, Fully agreed. But merit, so that there is a rational criteria, there is no arbitrariness, Correct. and reservation. So that it's not can't- mechanical equality, it's, no, So- if had you sent that person before attaining the age of superannuation, we would have definitely perhaps considered, perhaps arguably. But he went home not because work was not there or he was not holding. no, I the understand, court. madam. That issue is Because covered by he- Nihal Singh's case. Other- But in this case, my lord, how it is distinguished is, there is no finding, in this case, there is a finding that the initial entry into service was not illegal, Not illegal. not illegal. May I just, That goes against you. That goes against you. in this, no, in this case, Nihal it is case, not, yes. in Nihal Singh's case, they have said that it's not, initial entry is not illegal. What is In meant fact, by my lord, the illegal? recent illegal would be opposed to the constitutional scheme for public employment. No open competition, they have been selected to the exclusion of others, while others did not even get an opportunity to compete for that post. So, my lord, for example, my lord, I am the appointing authority. I take into, normally, when Group D posts are appointed, my lord, they take somebody from sometimes Is it your case here? What was your stand before the tribunal? Take Well, out your reply statement. the stand is that they do not fulfill the criteria in stand Mahadevi's is- judgment. Not that their entry itself, entry point itself is polluted. That's not the stand. That stand was not taken. I'll clarify, my lord. In fact,
what happens is the government overlooks this condition. In fact, in Umadevi's case, the government passes an order after Umadevi's judgment comes, enumerating the 4 conditions as stated in para 53 of Umadevi's judgment. But the very first thing in para 53 is whether the initial entry is lawful or not. Irregular or illegal. That itself is overlooked. Okay, And therefore, it is never argued in government matters, my lord. But even here. But in the recent case, my lord, Jago's case, in fact, categorically, the court goes into the finding of whether the initial entry was irregular or illegal. And the court admonishes the government for applying Umadevi's judgment even to a case where the appointment was Not only irregular and not illegal. But in my respectful submission, my lord, this is not a case of. Where is your stand that entry point is illegal? Well, that's you can't argue something in vacuum. It will be on the basis of the where is that stand? The pleadings decide they define the battle lines. That is the beauty of pleading. Moga on pleadings. So beauty, PC Moga, one of the finest authors on pleadings. He says they define the war zone. Show your reply. Where have you stated that his entry point itself was polluted. Therefore, the entire water is polluted. Well, it's true that we have not taken the Then that ground that the initial entry was itself illegal. The petitioner is a watcher, my lord, forest watcher, Group D employee. Hello. Hello. Judgment, my lord. Notes it just. Alone, the vehement submission of learned government advocate that in view of law declared by the apex court in Nihal Singh's case, if entry of a candidate is illegal, that is a backdoor entry, such a candidature cannot be considered for regularization, does not merit treatment at our hand, since that was not the stand on which case of the petitioner was resisted before the tribunal. Number 1. Number 2, it is not either the case of government that the petitioner was sent home because no work was available, or because one of the 4 parameters of the government order dated, issued post Umadevi. I'll give the date. Post Umadevi. First off, it is the specific case of the petitioner that he was sent home because he attained the age of superannuation. And that too, after putting in 42 years of spotless service. Spotless service. First, when blood and labor, blood and sweat, a citizen gives to the state, the argument that the sanction post was not available hardly avails as a ground to deny relief to persons of the kind. First, it was Oliver Wendell Holmes who in Twain versus so and so said that the constitutions are meant for practical rights of the human beings and not for maintaining jurisprudential theories and sending back the deserving litigant empty-handed. First, all this is not treated by the tribunal in its order in the right perspective. First, the tribunal took Umadevi as the deadline of the law when the living law was marching to ML Kesari and after. First, even this aspect has not been
properly treated. First. In the above circumstances, this petition succeeds. Impugned order of the tribunal is quashed. Petitioner's application number so and so having been favored, the government, the respondent, official respondents are directed to regularize, bracketnally, not just considering for regularization, bracket complete, services of the petitioner with the effect from the date when he completed 10 years. From 1/11/93. That is, with effect from 1/11/1993, and grant all consequential benefits such as promotion and pension, etc., within an outer limit of 3 months. Failing which, delay will attract interest at the rate of 1% for the first month and 2% for the period next following. The interest component may be recovered from the erring officials of the department once it is paid to the petitioner. First, the respondent shall file compliance report to the Registrar General of this court in time. Sir, For 29, Narayan Swamy VK. and Swami, He is regarding penalty of dismissal of the dismissal. service. ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Misconduct. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್? 1 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. 1 year ಇದೆ. ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನು? Misconduct and allegation merits on complaint by Dinesh and by me, there is private loan transaction amount. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 43 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 43 ಅವನು ನಾನು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಯಾವ ಪೇಜ್? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರು. That's at page number 219. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟರು. Kindly come to page 63, brother. 63. See the allegation. The last paragraph. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 63 annexure 8 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಾಪಿನ ಏನು? ಹೌದು, ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ 63. ಅದು ಟೈಪ್ಡ್ ಕಾಪಿ 810 ಔಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. 63 A10 madam. 810. It's a handwritten doc. ಹೌದು, ಓದಿ. ಮೇಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಕಾಸಸೌಧ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 24 ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಪಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ದಿನೇಶ್ ಟಿಜಿ ಯಾದ ನನ್ನಿಂದ FDA ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 10,50,000 ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30/10/2019 ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 7,50,000 ರೂಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ. This is the allegation. How the proceedings were conducted. Page 200. Let's one same ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 219 ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 219. I don't have page number pages in my petition. 218. So it is a circular 218 handwriting typed English.
Circular issued by the government alva. 219 ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. He has referred that complaint here. ದಿನಾಂಕ 9/12/2019, 21/2019, 10/2020 ರಂದು ನಾನು ಪಾಪಣ್ಣವರ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಅವರು ಅವ್ರ 10.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 10.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 5 ಲಕ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೋನ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಫಾರ್? ವೆರ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ or was paying or building a house, buying a boat? What for? What is your economic status? What is your ranking in the employment? What is your rank? Melons may under secretary. You are under secretary. Yes. Yes. Why you took that? Where is the explanation for taking 10,000, 10,50,000? What for? 10 lakhs ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊತಾನ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೇ ಇಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಿತ್ತು, ಮಗುನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ why did you agree with the court before the court and entered into a decree? Blackmail. It is blackmail complaint. You Because were- I am the government employee. That is No, why. Lok Adalat matter. It's Lok Adalat. ಹೌದು, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ. Correct. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Under secretary, he has access to power. And 10 ಲಕ್ಷ ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. See section 114 of the Evidence Act. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ author. Very beautifully he has done that. ಕೊಡಿ 114 ಕೊಡಿ. Read that. ಇದು ಓದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. That is all right. There is a court decree where you have undertaken to repay and you have repaid. How is that? 10,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎದಕ್ ಬೇಕು? Why he needed? Because he told ನಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. That is the allegation. Correct ಇದೆ. ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, You are a soldier. FDA ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. You are a soldier, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅದು. ಅಲಿಗೇಷನ್ has not been proved. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ 10.5 ಲಕ್ಷ ಎದಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. Why you needed money? ನಾನ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ 200 ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಬನ್ನಿ. In the court of the 50th ACM at Bangalore, so and ಹೌದು, so ಚೆಕ್ that the complaint has filed the complaint again. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ. You are under secretary. Many police will be at your beck and call. You are not some FDC. ಕುತ್ಕೊಂಡ ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಓದ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರಿ. Why did you pay back that 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. That is not your case. Where have you taken? What is your defense? Let us read. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Actually, That is not available to you. You are under secretary. You are not FDC. under secretary, but I am the government employee. Under secretary is There is some blackmailing. no. Transaction of business rules. Under secretary exercises all powers of secretary unless otherwise stated. ಅಲ್ಲ, Just same- transaction rules ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ has given his written categorical statement before the same respondent government. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. I'll read this. The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct, public and private business in their relation to the facts of the particular case. All ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. One of the best sections.
ನಾನು ಪ್ರತಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. Page number. Compromise. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 46 ನಾನು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Page number 211. It is a joint memo filed by you and. Yes. No, Joint memo. RTGS ನಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Yes, sir. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಬೈ RTGS. ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಈಗ. The accused has agreed to pay check amount of 7,50,000 to the complainant. Has paid rupees 1 lakh by way of cash. ಅಲ್ಲ 217 ನಲ್ಲಿ the complaint further agrees to withdraw all the complaints filed against the accused before the police station or any authorities. Because at least he got back his money. ಇಲ್ಲರ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ KPSC ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ? ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. He has been dismissed. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿಟಿಷನರ್ is not. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಟಿಕಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. Now we are asking you, ಪ್ಲೀಸ್, what action you took against ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ? You are under secretary. ಪ್ಲೀಸ್. Your place is elsewhere. Where you have proximity to the powers that be. ಯಾರೋ STC FTC ಮಾಡಿದ್ರೆ I would have understood. ಏನೋ ಮಾಡಿದಂಗ್ ಬಿಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? Detail ಆಗಿ. Take up. When did you give that? When did you give that? Yes, police complaint. Show them. Lord's page number 68. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ TG ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ. This is your reply to show cause notice. Where is the Please. police complaint? Yes, ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಓದ್ತೀನಿ. ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1 minute, my lords. I'm sorry. No. My lords, page number 56. 52 ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. 52, page number 52. This is 5/12/2019. Please. When he had given the complaint. After receiving the checks by me in the police station by force, thereafter I given this complaint. By force, 39/2019 ನಲ್ಲಿ by force they have received the checks in the police station. Thereafter, I have given this complaint. Which paragraph? Let's paragraphs number ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. Page number 53, second paragraph ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿನೇಶ್ ಇವರು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ ಇವರುಗಳು ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಬಂದು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಮನೆ ಹತ್ರ ದಿನವೂ ನನಗೆ
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಂದ ದಿನವೂ ಭಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 16 ರಾಜಾನ ರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30/10/2019 ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 10,50,000 ರೂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಸರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ರೂ 4.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ರವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ತೊಂದರೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಗಪ್ಪನಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹೇಂತೇಶು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ರೂ 5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೋ ಏನೇನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದಿ 61 ಓದಿ ಪೇಜ್. Your client is a member of scheduled caste. Why he did not lodge a complaint before the commission or before a concerned authority saying this person is blackmailing me? That's what this complaint ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Come to page 61. 61 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ. Your memo. You had filed it before the court. We have settled this one. I am paying 7,50,000. Another 3,50,000 we are paying by way of cash. That is why it is not Regularity of the proceeding. Court proceeding idu. This is the stand that you took before the court. That is what by force they have received the checks. You And should check have you bounce- should have told. check I will bounce face case the case. filed. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ರಿಲೀಫ್. ನೋಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗಿತ್ತು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ವೈ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ. What about the court proceeding? Because There is a constitutional. ಅದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಶೋಕಾದ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. We may impose heavy costs so that it will become example to the other people. ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. Where is your ಶೋಕಾದ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೈ ತೋರಿಸಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 68 ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ we would have understood. ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಾರ ಇವರೆಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಚೆಕ್ಸ್. Where is the complaint against the police? ಅದೇ ನಾನು ಓದಿತ್ತು. Why did you agree before the court that we have amicably settled? I have given the money back to him and you are paying remaining amount by RTGS. ಅದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯಪಡ್ಕೊಂಡು. Finding of the enquiry officer can be noticed at page 83, my lord. Finding of the enquiry officer. The pages may not match the internal page number 5. ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. And the finding of the tribunal is he did not lead any evidence. At He all. only submitted written statement. Page, not the ಅಲ್ಲ ನಾನು internal page number 5, which is the next document, my lord, annexure A18. He is a deputy secretary, not even under secretary. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ Protection ಇದೆ. Why we are seeing what is happening outside? You would have taken the matter to the commission. He is harassed. It falls under section 3 also. Because amount is also property. You would have taken the matter to the police, the concerned commission. He is a deputy secretary, ಹೌದು. not in a son on sada kulalla, you know. Deputy secretary, he wants to defame the government saying that this amount ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, this amount ಕೊಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. And see what is that job? FDC ಅಂತ.
FDC ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ KPSC. ಅದು ಬೇಸಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ A7 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Petitioner is knocking at the doors of writ court for ಅಲ್ಲ, appealing the ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ order. ತರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪನಿಷ್ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್. He should not. ಇಲ್ಲ, will not allow him. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. All right, ಅದೇ ಬಹಳ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗ. He is a person, deputy secretary. He should not be permitted 1 minute in the government premises. Yes. Yes, he cannot be. He will ruin the property, he will ruin the society and he will ruin other employees. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ನಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನವರು ಕೂಡ ಅವರವರು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ dismissed with a cost of ₹50,000. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಅವರು. Is what? I'll read that judgment. That's no, no. He is a deputy secretary. Why tribunal did not impose cost on him? Why it did not impose cost on him? It is not. He is not Sada Kulalla, deputy secretary of the government. Do you know the status of deputy commissioner, the secretary in the hierarchy of the governmental offices? First transaction of business rules ನೋಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. 50,000 ನಿಜವಾಗಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ? ಇವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು, PC Act ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ PC Act 2012 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಯಾರೋ ಏನಂತ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಾನೆ. Admitted before the court and he settles the money back. He is a deputy secretary and you just simply say send him home. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. Swami, how we deal with the matter? How we deal with the matter? Direct jurisdiction is not for such people. Dr. Ambedkar ji ಏನ್ ಹೇಳಾರ ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ ಅನ್ನೋರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರಿಟ್ ಪವರ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಚಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. Therefore, he gave so much power to the great courts. ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್, ನೀವು ಪಾಪ ಇವರ ವೆರಿ advocate, we agree. I know personally. He is innocent. No, he is innocent actually. Let him prove that innocence in the God's paradise, not in the court. That's why. Dismissed with a cost of ₹50,000. Yes. It should go as a message. It should go as a message to these people that if we play mischief, courts will not tolerate. Government has done right thing, but it should have taken criminal action against you. Right. ಚೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಿತ ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ವಿಜಡಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. But we have also accumulated wisdom. And you are a very persuasive advocate, we agree. Not for such people. ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಚೆಕ್ಸ್. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಚಲೋ. Number 30, CM Nagabhushana. Petitioner. Yes, Professor. In this case, I read one paragraph of the observation of the tribunal, then I explain the facts of the case here. Page 105 also.
May I read your lordship, para 5. Bangalore range is also maintained in that circle. Admittedly, applicant belongs to Bangalore range and seniority is also maintained in. Further, it is not the case of abolition of the post of DA or F post and thereby posting the applicant to some other range. In the instant case, applicant was suspended on account of alleged misconduct and subsequently pending departmental inquiry, order of suspension was evoked and he was entitled to be posted in the same circle, but he has been posted to some other circle. Posting of the applicant from one circle to another circle is amounting to punishment, and the applicant's service condition with regard to seniority is also infringed. Hence, we are of the opinion that it is a fit case to set aside the impugned order insofar as it relates to posting of the applicant to research range Raichur, Your Lordship. Your Lordship, why I read to this, Your Lordship, the charge is I did not go and report to the Raichur, Your Lordship. Now, Your Lordship may kindly appreciate. Please take it. Leaving one. Notice ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ? My lord, in fact, instructions have been received, my lord. What was the charge against you? 56 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಜ್ 56 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 39/2019 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೀವ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಇವಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇವಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. 56 ಹೌದು 56. ನನಗೆ ರಿಲೀವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. I read from paras 2. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ KN Rajappa. He was relieved on 39/2019. Yes, and Raichur I was posted earlier. The charge is I did not go and report to the Raichur, Your Lordship. That my transfer to Raichur is set aside by tribunal. Apart from that, Your Lordship, I am not on that. 39/2019 only I was relieved, and this fact was not produced before the inquiry officer. That is what the inquiry officer says. It is your contention you have not produced. This was produced before the government as a result of a second show cause notice, and the government now passes an order from that stage. Where is your reply notice to the show cause notice? It is at page 130, Your Lordship. It is elaborate reply, Your Lordship. ವಿಷಯ 2ನೇ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Considering my reply, Your Lordship, the government, Your Lordship, will kindly see at page 108 ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ. This document was produced by us along with our statement of objections. This is R1, my lord. And 108 ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ. Proceedings can be seen in page 123. He did not produce, please, my lord, relating to R1. The applicant submitted his replies on 25/5/2023 for the second show cause notice dated 9/5/2023, annexure A13. The copy of the same is produced herewith and marked as annexure, not as contended by the applicant that the applicant has submitted his reply on 29/5/2023 as produced in annexure A15. After considering the replies submitted by the applicant, the disciplinary authority is of the opinion that the documents produced with the replies are not produced by the applicant at the time of inquiry as defense. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಹೌದು. Unless you doubt the genuineness of the document itself, that's not your case. During the inquiry, he did not. Belated order 43, 41 rule, order 43 rule 27, 41, 27. 41/27 Your Lordship. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರು ಫೋರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ರ ಇತ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. Appears to be if he is relieved on 30/11. 39. Yes. 30th September. Relieving order itself is 30 September. How can you sustain? And the direction is only remitting the matter back to the discipline. Why remitting?
ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡಿ. ಕೋರ್ಟ್ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದ, ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವನ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರೆ 39 ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. I'll get instruction. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. I'll get instruction. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಹರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು. Number 31. Shankar is what? No, this is a very short area of controversy. Ah. The matter pertains to selection of assistant professors in computer science. Under Hyderabad, Karnataka category and scheduled caste category, Kannada medium category, I applied. Kindly turn to page 60 of the petition. The notification, the classification of posts. ಪುಟ 60 ಸರಿ. ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. I will only show one line, my lords, to your lordships, kind consideration. 60. 60. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ಲೈನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ 15 ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ಲೈನ್ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಊಟ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. Now your lordship may kindly turn to my lords my application. 3 ಇತರೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಓದಿದ್ರೆ it is under scheduled caste category, it is again further classification, though it's a vertical reservation. 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 and 5 ಏನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅವ್ರು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಇತರೆ 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೇಜ್ 67. 67. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು? Please. This also one of the points. Whether it should be treated as a vertical Vertical reservation or horizontal. as per Rajesh Kumar Daria's Rajesh Kumar Dharia's case was referred one to judgment of implement this on- horizontal and vertical reservations. Rajesh Kumar Dharia's judgment my lords we referred. ಅದೇ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅನು ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಪೇಜ್ 67. ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 8 points which is being argued in the ongoing hearing matter. 371 ಯಾವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? Awaiting the date. ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರಿ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪ್ಲೀಸ್. 4 weeks. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. In the meanwhile, my lords, I am not seeking any stay because my case was fate was sealed in the tribunal. But ಏನು ಮಾಡಿದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇರ್ ಡು ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Any selection to be made shall be subject to outcome of the petition. One submission with regard to respondent number 4 and 5, That's there is no interim order in this case. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ? But because of this, what we have done to you? yes, because of this writ petition, I'm not getting the promotional. Therefore, we said benefits. anything is subject to outcome of the petition. Yes. Yes. Number 32, Jay Kumar. Pursuant to notification issued, my lord, for the post of police sub-inspector. We have not read. ಎಲ್ಲ ಓದೋದಾಗಿಲ್ಲ. The short point is, my lord, your lordship may kindly see page 93, my lord, the application. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆಗೆ Please. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಿಟಿಗಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್. For call in the first week of June. Yes. Short date, my lord. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹಾಕಿರಿ ನೀವೇ. Number 33, Jay Simha Reddy. But the petitioner, my lord, only short point, my lord,
See, even under category one, if there is one post under category, my lord, sir, the reservation rules is not applicable is the observation made by the Honorable Tribunal, my lord, sir. There are 37 posts in the this cadre, my lord. Not the vacancy, but post is the factor. Please, my lord. ಅವಾಗ 100% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. Okay. There are totally 33. Please, my lord. 33 posts ಇದೆಯಾ? 37 posts are there. 37 posts are. Reservation rules, the policy of reservation applies, my lord. Rule of reservation applies, sir. Is the only point, my lord. That's So the only- therefore, as per special rules, my lord, so there is a provision for women, my lord, sir. So under category 3B, there is only one post, my lord, sir. Therefore, that post is to be given to the women only. No. Post reservation is to the post. Please, Post in the cadre. Alva. Please, Not madam. vacancy. not vacancy. Post based Again, reservation. Sabarwal clarifies How? that if you apply reservation to the vacancy, it will lead to exceeding of the quota. ಹೌದು. So therefore it should be post based ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಂಟೆನ್ಷನ್. ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Special rules are there, my lord. Special rules have been formed, my lord. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರಲ್ಲ. But appears to what you say appears that proposition of law appears to be correct. Whether ಇದರಲ್ಲಿ whether proposition is invocable or not ಅಂತ ನೋಡಿ. Suppose if the cadre strength is 37, then how can you say that because only one vacancy is being filled up, the reservation is not applicable? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. Page number 128, they have placed one government order, my lord. ಅದೇ ನೋಡೋಣ. Next. First week of June. The date, because it is regarding employment. Stay. Appointment, my lord. Allah stay ಇಲ್ಲ. Subject to the result of this. ಬೇರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, my lord. But ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ any further selection or appointment shall be subject to. Appointment order already issued, my lord. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Subject to outcome of the petition. And he has not appeared, he had not appeared before the KT also, my lord. The private respondent. KT. Served unrepresented, my lord. Here also, my lord. If you succeed, they will lose that. Please, my lord. Date, my lord. First week of June. 34, Sandesh Kumar. Great. Sanjeev. Yes, Sandesh. The order of suspension has been challenged, my lords, before the KAT. My application dismissed, my lords. I came before the Honorable Court. ಏನಂತ? The suspension, my lords, already the suspension order has passed last 1 year back, my lords. Still, charge memo has not been issued, my lords. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. 6 months are expired, then automatically. Automatically stands Deemed- rescinded. Please, Because of, 5B of KCS CCA rules. Aha. Deemed revocation provision comes into ಯಾವ್ದು effect. ನಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. We wrote on judgment na? On deemed revocation of suspension. And the employee himself has to go and report to the. Correct, but ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರ? But no, my lords, I am in the stay. I'm in the duty now. Your proceed, your. Yes, I'm in the service now. But what is your grievance now? Grievance, my lords, application already, it will become instructions, my lords. Berkeley. Learned counsel for the petitioner submits that the suspension order in question having been revoked, his client has already been put in It place. has not been revoked, but on stay I am working, my lords. Huh? I am on the stay by the Honorable Court, I am working. Still, it By has not virtue been of revoked. stay? Yes, my lords. Huh. I'm in service now, but after 6 months, that has been revised. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು. Yes, my lords. ಆಮೇಲೆ ರಿವೋಕ ಮಾಡಿದ್ರ? Revoke, my lords. ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? No order has been passed as of. 10(5)B is categorical, my lord. It says deemed, it will be deemed to be revoked, and there is a onus put on the suspended officer to go and report. Otherwise, disciplinary proceedings will be initiated. That is how the, may I just read? ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ. Suspension is stayed, my lord. ಆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದಾಗ 6 months Sir, the ಯಾವಾಗ 6-month period will continue to run on. ಅದಕ್ಕೆ. If court proceedings are, if the orders of the government are stayed, the period, stay period has to be excluded ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್.
section 24 of 2013 act interpret ಮಾಡುವಾಗ they said that ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ section 11 ಏನ ಯಾವುದು land acquisition act ನಲ್ಲಿ where acquisition proceedings are stayed, that period will be excluded while applying doctrine of lapse ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು suspension case. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಮೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಯು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ whom? I appear for the BBMP in this matter, my lord. What you have done? Lord, I have no instructions, my lord. May I request, my lord? Lord. Week after next courage. Anyway, you are continuing in employment now. Huh? I am continuing. Okay. Interim order to continue. Continue. Call this matter in the second week of June 2025. Much of it. All right. At the request of learned panel council appearing for the BBMP. Okay. $35. I am for the sixth respondent in this matter. Fifth respondent. Sixth respondent. Sixth respondent. I appear for the petition. Hello. Huh. I was working as an audit officer on this. Have been disturbed prematurely. Last week of April. Next. Interim order. Interim order idea? Interim order order. continue. Call in the last week of June. Yes. Sorry, my lord. Okay. In terms of the interim order, my lord, the sixth respondent is not having any posting, my lord, and also is not getting the salary. My lord. There is no posting. For that reason, my lord, there is ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಕೊಡಲ್ವಾ? my lord. The respondent 2018, my Because lord. of the interim order. interim order ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತೊಳಿ. The respondent official respondents shall ensure posting of the respondent number Six. My lord. my respondent request- number 6. Well, you will get to posting. Why do you worry? No, my lord. Mundu will decide this. My lord, Posting. since Posting. 2018, my lord, he is working in that place, my lord. He is saying that now his transfer is premature, my lord. This is not a premature transfer. After obtaining the CM permission, my No, lord, no, transfer madam, order no, has been madam. processed. CM approval is Madam. not there. Record- ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್? 2018, since 2018. 2018 ನನ್ನ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹೂವಿನಡಗಲಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. That is distance is 90 kilometers. Earlier I was working as account superintendent. The post was shifted to Hospet and ಅಲ್ಲಿ ನಾನು audit officer ಆಗಿ OPG basis ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And it's a premature 1 year 6 months ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು? 1 year 6 months. As on which date? 11/1/2023 annexure A3 and 11/1/23. 23 ಇಂದ present transfer impute of ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? 2 years. 2 years. ಆಯ್ತಲ್ಲ 2 years. 2 years ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಸಿಎಂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Anyway, you now 2 years is over. ನಿಮ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 years. ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ. Petitioner, a civil servant, is knocking at the doors of writ court for assailing the State Administrative Tribunal's order dated 19/9/2024, whereby ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ದೇನಾ? 3919 ಮತ್ತು 4138 ಎರಡು ಅವರ್ದು. ಎರಡು ಅವ್ರದ್ದೆ. ಎರಡು ಅವರ್ದು. Whereby his grievance aired in application numbers 3919 of 2024 and application number 4138 of 2024 having been treated, relief has been denied. Not one submission, this transfer guidelines is having the statutory force and this my transfer is not approved by this. ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ.
Not lord. approved by the CM. Not approved by the, because this transfer guidelines is having this. Anyway, now that pales into insignificance because retention period is over. Retention period is over, but it is not approved by the CM. my lord. Where is the question of approval after retention period is over? No, prior to retention Now period, we will direct them to post you to some other place. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? But it will start in June and July, ma'am. June, July. My lord, kindly see page number 96, madam. 96. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Office of the Chief Minister. Please, ma'am. no, it is not approved. It is a recommendation, my lord. Recommendation. Approval need to be, appointing authority need to make the approval ಗೆ recommendation ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ CM has recommended the transfer, my lord. Appointing authority, it is reversed, my lord. Read. Well, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ HM ಗೌರವಾನ್ವಿತ HN ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರನ್ನು ಒಲಿ ಭಾಷೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಶ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಪರಸ್ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆನರೇಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. Approval need to taken by the appointing authority, my lord. Chief engineer, government ಅವರು approval ಗೆ CM ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. We'll read that one. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Learned counsel for the petitioner vehemently argues. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. We have heard you. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. Learned counsel for the petitioner vehemently argues that the retention period fixed under the extant transfer guidelines being 2 years, the premature transfer is unsustainable. First, there being no approval by the honorable chief minister, as required under statutory guidelines. As per the statutory guidelines. as required under the statutory guidelines of transfer. First, this aspect having been missed by the tribunal, he submits, there is error apparent on the face of the record, and therefore relief needs to be accorded to his client. First, learned counsel appearing for the AGA, learned AGA appearing for the official respondents, and learned counsel appearing for the private respondent, resist the petition making submission in justification of the impugned order of the tribunal and the reasons on which it has been constructed. First, they submit that the tippani stroke minute antiradake minute MINUTE note dated 6/4/2024 6/4 adu 6/7/2024 itself operates as the approval, there being no statutory form for such approval. Semicolon. Even otherwise, the period of 2 years having admittedly lapsed, petitioner has no right to cling on to the post or place endlessly. Next one. Having heard the learned counsel for the parties and having perused the petition papers, we decline indulgence in the matter, broadly agreeing with the submission made by the learned AGA and the private counsel.
First. Firstly, the period of 2 years, which is the retention period prescribed under the statutory transfer guidelines, has now expired. So the substratum on which petitioner had fought his legal battle has now withered away. First. Secondly, there is a scope for the argument that the tippani of the Honorable Chief Minister, dated 6/7/2024, being treated as approval, there being no particular format prescribed under law. First, next paragraph. The vehement submission of learned counsel appearing for the petitioner that the tippani proceeds on the premise of mutuality when his client had never requested for such mutual transfer. Semicolon. Secondly, the tippani cannot be treated as the approval at all, inasmuch as the approval has to be sought for by the competent authority. True, and only thereafter the normative process of approval would take place. One more submission. First, we do not agree, we do not subscribe to that view. First, if the proposal for approval comes from the competent authority, that would be an ideal position. First, however, in the light of the extant transfer guidelines, one cannot gainfully argue that tippani of the kind cannot be construed as approval at all. First, that would be an extreme argument, if countenanced. First, in the above circumstances, petition being devoid of merits is liable to be and accordingly dismissed. Next. Number 36, Ranganatha is going. In case of a department inquiry against a retired officer, about 2003 was the incident, my lord. 2021, 18 years later, articles of charges are drafted. But in the meanwhile, the petitioner has retired. During his service, it was never served. After retirement in 2024, the articles of charges are served along with the inquiry officers. How this argument is treated by the tribunal? Tribunal says the articles of charges, though issued in dated is prior to his retirement. Articles, I will just give the date, my lord. Kindly see the articles. That's all right. We agree with you. Articles How of the tribunal treated this argument? My lord, 20-21 is the date of the articles of charges. We are asking you. You are a senior advocate. Tribunal. If you do not want to answer, we will not take up the matter at all. Call this matter in the month of Tribunal has 20. stated. My lord, tribunal has. There should be a method for everything. Correct. Tribunal has stated that the date of articles of charges is. Those who are not fair to this court will be unfair to you. Time ಆಯ್ತು ಪಾಪ, 7 time. Huh? 10 disposals. List in the print ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ತೆಗಿಬೇಕು. June first week. ಹೇಳ್ಬೇಕು.